Hey everyone, today is Tuesday, Christmas Eve, December 24th. Um, this morning, did some exercise for about a half hour and then breakfast, got a shower, went out to the supermarket for some last minute shopping for the Christmas Eve meal. So as soon as I got back, I haven't stopped until right now. So I got potatoes, cooking for mashed potatoes, then made a kind of a lemon, like a lime pie, which is a mix of um, condensed milk, evaporated milk, and the juice of limes, and then also these galletas Maria, these kind of cookies that create a sort of um, layered effect. Then also a homemade ice cream, vanilla ice cream, and I picked up a bunch of little bite-sized Snickers, so that'll be vanilla ice cream with Snickers. And before I left for the supermarket, I was letting a dough rise for a homemade bread. Um, and then was getting some vegetables, carrots, zucchini, tomato, in the oven to roast for about an hour. And then right now I have some stuffed mushrooms. So kind of taking some inspiration from the Thanksgiving stuffing recipe for kind of butter and garlic and onion and celery and some salt and pepper and some breadcrumbs and some olive oil and Parmesan cheese on top. So that'll be in the oven for about 20 minutes. And as soon as that's done, I'll get going over to where my kids live. So, uh, and they'll have some things as well. I think like mac and cheese and pumpkin pie. So there'll be a lot of food. And I like cooking a bunch of things, like kind of this kind of a thing back to back. So there's also some leftovers for tomorrow, and yeah, just kind of enjoying the meal. But yeah, it's kind of just feel like I'm in a kind of a professional kitchen where I just like back to back this. There's no real time to pause. And there's just a bunch of flavors and odors and aromas and smells of like tasty mashed potatoes with pie and ice cream and vegetables. It's a little bit of like a whole meal in little bite-sized portions to make sure that everything kind of tastes good. But yeah, in a little bit I'll be able to kind of enjoy it. So, hola a todos. Hoy es el 24 de diciembre y hoy en la mañana hice ejercicio en casa y luego desayuné, me preparé, al supermercado para comprar am, unas últimas cosas para preparar la cena navideña. Y desde entonces estoy en la cocina con muchas cosas un pan, un puré de papa. Am, a mis hijos siempre se burlan de mí cuando hago eso. Am, sí, puré de papa, unas verduras con un vinaigrette en el horno, como am, casi rostizados, y champiñones am, rellenos con como cebolla, apio, ajo, mantequilla, migaja, o bueno, pan molido y queso parmesano, y un poco de aceite de oliva.
Y entonces, y también unos postres de como pie de limón y el helado con Snickers y sí, entonces sí hay unas cosas que llevo para comer juntos con mis hijos en su casa y ahorita tengo la última cosa en el horno de los champiñones. Eso es todo. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est mardi le 24 de Noël et ce matin j'ai fait un peu d'exercice à la maison pour une demi-heure. Après j'ai pris mon petit-déj et quoi d'autre? Je suis allé au supermarché pour acheter des, des nourritures, de la nourriture pour la réveillon. Et puis, depuis que je suis rentré, j'arrête pas dans la cuisine avec comment préparer et faire cuire des pommes de terre pour faire une purée, euh, faire une tarte de citron vert. euh, c'est vite fait, mais faut le faire. Et puis une glace à la maison avec des Snickers, puis des légumes à la four avec une vinaigrette, et puis maintenant des champignons farcis. Et j'ai fait aussi un pain rustique. Donc, il y a tout ça pour partager avec mes enfants. Et j'espère que ouais, c'est bon. J'attends juste que les champignons soient prêts dans la four. Voilà. Hallo an alle, heute ist Dienstag, der 24. Tag. Heute ist oh, die Weihnachtabend, oh, Weihnacht. Ähm, und es gibt ein Abendessen mit meinen Kindern. Und ich bin zu Supermarkt gegangen und ich habe einige Dinge ähm, gekauft. Und ich bin in der Küche äh, viele Zeit. Ich habe viele Dinge gemacht. Eis, äh, die Kartoffeln im Püree, im Vegetables und äh, das habe ich. Einige Desserts und ein Brot. Ja, und Mushrooms und ja, ich habe viele Dinge gemacht und ich bin ein bisschen müde, aber wir können Abendessen äh, soon für Weihnacht. Und ja, das ist Bala für heute. Ciao a tutti, oggi è martedì il 24 di dicembre e stamattina ho fatto esercizio e dopo questo ho fatto colazione e sono andato al supermercato per comprare il cibo per oggi, stasera per la cena con i miei figli e ho fatto alcune cose, un pane, pure di pap, credo, mm, vegetables nel forno, al forno, ehm, eh, mushrooms, non so come si dice in italiano mushrooms. Ehm, gelato di vaniglia, un pie
il citron o limon. Non parlo molto bene l'italiano oggi, ehm, e molto spagnolo o francese. Ma sono abbastanza stanco dopo imparare molte cose nella cucina, ma voglio mangiare tutto questo oggi. E questo è tutto per oggi. Всем привет, Спаня. Э, 24 декабря, я устал. Сегодня утром я делал упражнения дома, и я позавтракал, и я был в супермаркет, чтобы купить есть, и я готов был много вещей, потому что у нас есть ужина для Рождества, и я делал хлеб и я не знаю, как сказать на русском, но это все вкусно, и скоро мы можем ужинать. Э, Это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.